The Korean Peninsula remains separated by the world's most heavily guarded border, making Korea the only divided country in the world. But how many South Koreans actually think unification is absolutely necessary? Today, we examine South Korean citizens' awareness about inter-Korean unification. There are growing concerns over the low level of awareness about unification among South Koreans. 통일을 만약에 한다면 굉장히 혼란이 많이 야기될 것 같거든요. 그래서 굳이 통일을 꼭 해야 한다는 생각은 잘 안 드는 것 같아요. 지금 분단이 수십 년이나 지나서 그런 편차가 아주 많을 텐데 그래서 저희 세대보다는 좀 다음 세대로 통일을 밀어두고 싶습니다. A 2015 survey by the Institute for Peace and Unification Studies at Seoul National University found a steady decline in the public's interest in unification over time. This year, a record low percentage of respondents said unification is necessary, with a marked increase in respondents who say it is unnecessary. 분단 상태가 오래되다 보니까 민족 공동체 의식이 약화되고 또 분단 상태가 일상화된 것이 주요 원인이라고 생각합니다. 그래서 사람들이 통일보다는 현재 상태가 더 낫지 않냐라는 생각이나 통일이 불가능하다라는 인식을 많이 하는 것 같습니다. The level of awareness about unification varies across age groups. The post-war generation showed the strongest need for unification, while the need gradually declined among younger generations. Those aged between 19 to 34, the so-called unification preparation generation, did not experience the devastation of the war firsthand. Living in a hyper-competitive society, they are more concerned about how to live now, and a future unification does not hit so close to home. The problem is that they should be the driving force behind unification on the Korean Peninsula. 우리가 지금 청소년들을 통일 준비 세대라고 명명했더니 그들이 강한 거부감을 표현했습니다. 이 항변을 우리 기성세대들은 진지하게 받아들여야 한다고 생각합니다. 정작 젊은 세대들의 통일 의식이 약화되는 것을 걱정을 하면서도 과연 그들이 통일에 관심을 가질 수 있는 환경이나 그런 기회를 우리가 만들어주고 있는가에 대해서 반성해 보아야 합니다. To mark the 70th anniversary of Korea's liberation, extensive efforts have been made throughout this year to raise awareness about unification among younger generations. The Ministry of Unification hosted Uni-Korea Culture Week in October, featuring a range of events to help engage the public about the country's unification. One of the highlights of the celebrations was a singing contest for teenagers that invited young students to write and perform songs about unification. The organizers used music to bring teenagers together and engage them in thoughtful dialogue about unification. 저희 제목이 통일버스인데요. 그러니까 통일버스를 타고 통일을 향해 가는 그런 모습을 써봤습니다. 우리 같이 평양에 가서 진짜 평양냉면을 먹자라는 그런 가사가 있습니다. 그래서 실제 이렇게 통일이 되자라는 그런 마음을 기원하면서 이렇게 간접적으로 비유를 하고 예, 요즘 아이들은 어떤 지적인 교과서를 통한 통일 교육보다는 이러한 체험 활동을 통해서 아이들이 좋아하는 동적인 음악 활동 이러한 것을 통해서 통일에 대한 어떤 의식을 확산하는 것이 상당히 의미가 좋다고 생각합니다. It is promising to see students who once felt indifferent to unification taking interest and studying the subject. It is all the more meaningful that they are hoping for more events of this kind. 통일이 막연히 먼 일이라고 생각했는데 저희가 이제 다음을 이끄는 세대니까 더 잘 이끌어가고 저희가 노력을 해야겠다는 생각을 했습니다. 평소에는 그냥 막연하게 그냥 먼 미래의 일로 생각했었는데 지금은 이제 이걸 하게 되고 이제 직접 해보니까 저희가 이런 행사가 좀 더 많아지면 통일이 좀 더 가까워지지 않을까 하는 생각이. 중고등학생이 되어서도 이렇게 통일에 대해서 생각을 하면서 노래를 만들고 음식도 만들면서 이런 생각을 갖고 있는 게 이제 점차 사회인이 되면서도 조금
통일을 생각할 수 있는 그런 자양분이 되지 않을까라고 생각을 합니다. 네, 통일이 이루어져서 대한민국 사람들 모두가 행복하게 지냈으면 좋겠습니다. To raise awareness on unification at the grassroots level, the South Korean government is approaching the issue of unification from a cultural point of view, while putting the politics aside. 저희가 1년에 2번 정도 학교 통일 교육을 해서는 통일 교육 주간을 5월 마지막 주간으로 하고 있고 또 10월 말에는 이렇게 통일 문화 주간을 통해서 통일 문제를 자신의 문제로 고민하고 또 통일에 대해서 생각들을 나누고 공감할 수 있도록 하는 그런 장들을 다양하게 만들고 있어요. 국민의 통일에 대한 관심 그리고 통일에 대한 공감대를 확산하기 위해서 노력하고 있습니다. The prolonged division between the two Koreas has led to dwindling interest in unification among South Koreans. But efforts to rekindle a glimmer of hope for a unified Korea continue. We hope the current generation can turn the possibility of unification into reality, rather than passing the task to future generations.